Assalamu alaikum. Hello everyone, TarTacular here bringing you another unboxing. Yesterday I left off with the unboxing the iPhone XR. You guys I think liked the unboxing. So today I'm going to be unboxing I actually bought the Sony WF-1000X, the wireless earbuds for to use with the XS Max, and I bought the AirPods for the XR. So I'll be unboxing these two, and I'll be unboxing the Apple iWatch Nike Plus Edition Series 4. So let's do the Apple Watch unboxing first and then move on to others. So let's see. Let's take a look at the packaging first. আপনারা অনেক সময় বলেন যে ভাই আপনি প্যাকেটটা তো ঠিকমতো দেখালেনই না। আমি কিনেছি হচ্ছে Apple Watch Series 4 Nike Plus Edition, এবং এটার হচ্ছে স্পেস গ্রে এবং এর সাথে স্পোর্ট লুপটা আছে অ্যান্থ্রাসাইট ব্ল্যাক নাইকি স্পোর্ট ব্যান্ড। সো লেটস ডু দ্য আনবক্সিং। ইফ আই এম নট মিস্টেকেন আমাকে এটা ধরেই টানতে হবে। ইয়াপ, ওকে, দেয়ার ইউ গো। Alright guys, let's take a look at the packaging first. And as far as I know, if you open up the flaps, that's it. So let's see. Okay, and there should be two boxes. Yep, the main box with the Apple Watch Series 4 Nike Plus Edition and the sport loop. There should be the sport loop. So if I'm not mistaken, you cannot buy the sport loop separately, this sport loop separately. So let's take a look at the loop first. Okay, there are two sizes, one large, one medium, and এটা হচ্ছে এটার সাথে আসছে। আর আমি আমার আম্মার জন্য একটা ব্যান্ড কিনেছিলাম, ব্যান্ডটা বেশ রেয়ার, আমার কাছে এটা খুব পছন্দ হয়েছিল। এটারই একটা স্পেস টাইটানিয়াম গ্রে কালার আছে। আই এম ট্রাইং টু গেট দ্যাট ফর মাই সেলফ। সো দিস লুকস মোর ক্লাসি। আমি এখনই ওয়াচটা সেট আপ করে ফেলবো। দেখা যাক। Okay, let's get rid of the packets. Okay, the main unboxing. Okay, সবার আগে স্পেস গ্রে, এটা একটা সুন্দর কভারে আসছে। Let's take a look. ছোট্ট ডিভাইসটা সুন্দর, এবং এটার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন স্পেস গ্রে। আমার আইপ্যাড প্রোটাও সেম কালার, সো আই রিয়েলি লাইক দিস কালার। আগে আমার ওই অ্যালুমিনিয়াম কেসের ইয়েগুলো পছন্দ ছিল না। রাইট, ইনসাইড দ্য বক্স আমরা কী পাচ্ছি? আমরা পাচ্ছি একটা ওয়্যারলেস চার্জার, আর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে খুব সম্ভব এটার অ্যাডাপ্টার। ইয়াপ, অ্যাডাপ্টার বেস এবং ওয়্যারলেস চার্জার। সো okay guys, alright guys, that's it for the, well actually আমি লুপটা পরে হাতে পরেই দেখি। Alright guys, I've set up the Apple Watch with my iPhone. So there is basically very easy setup process. You can just set it up with the Nike. I have the watch face. I believe you only get this watch face with the Nike Sport Loop and the Nike Plus Edition. So you can download the Nike Run Club app and just set it up so that whatever you're working, or maybe you're working on your goals, maybe you have something set up, you're working at the gym, you can basically monitor all that through this Apple Watch. Also, one other thing I'm very impressed with, I can check all my Viber messages
And say for example, if someone sent me a photo, I can immediately, if it's synced with my iPhone, I can simply get this to answer that question and more. over here. Let me check. See, there you go. I can even watch a photo if I want, and it's pretty clear for the screen. It's a really nifty gadget, I guess. So anyways guys, that's it for the, and it's very intuitive. I thought the smaller screen would be a chore to use, but so far I'm very impressed. I can check all my Facebook Messenger messages and everything from here. So if, let me check Messenger. So that's it guys, the Apple Watch Series 4. It's a very nifty bit of electronics. I'm very impressed with the screen itself. It's very cool, and the watch faces are pretty impressive.